Mm. Good evening, everybody, and this is lesson number 7. We'll start with listening first, which is the focus of our lesson today, and then in the second half of the lesson, we'll move to IELTS reading. And yes, this is why I'm speaking English. The listening part will always be done or delivered in English. And today we'll move to a new part in the IELTS speaking test, IELTS Part 1 or IELTS Section 1. We'll have a quick review before we move to the new part. A quick reminder I will ask a student here. I would like to ask Hương Chang. Chang, can you please unmute yourself? Yes. Hi. Yeah. Hello, Chang. In IELTS Part 1 or Section 1, how many questions do you need to answer the listening test? Any question? How many questions? There are 40 questions. In Section 1 only, in the first part only. There are 10 questions. Exactly. There are 10 questions. And what is the most common question type, Chang? Like completing a map or answering multiple choice questions, or what? What is the most common question type in IELTS Section 1? In IELTS Section 1, the most question is filling the blank or gap filling. Exactly. Very good. Very good. The most common question type in IELTS Section 1 or in IELTS Part 1 is, as Chang said, filling the blanks or gap filling. Very good. Nice. And Chang, do you remember the 4 topics that we learned in IELTS Section 1 or in IELTS Part 1? Yes. The first is the part-time finding the part-time job. Very good. The second is renting a house. Next, traveling and complaint. And complaining, making a complaint. Very good. Thank you, Chang. That's great. Everybody's the most common question type or question form in IELTS Section 1 or Part 1. The old name is Section 1, but I don't know the reason IELTS changed to Part 1, changed the name of this part about 2 years ago, which is, I think, a little bit nonsense because it made no difference. However, the name now is IELTS Part 1 in the listening test. The old name was IELTS Section 1. And because the question form is pretty simple and straightforward, gap filling, and that is why I didn't focus a lot on strategies. Instead, I focused a great deal on building vocabulary, right? And exactly as Chang said, you guys learned 4 topics. Now, before we move on to the next part, I will send you a link, and this is a game. This is a chance for you to review some of the vocabulary that you learned in IELTS Section 1 before Part 1 before we move to the next part. Hit the button start. And then you will see 4 categories, which are the 4 topics, the 4 common topics in IELTS Section 1 or Part 1. And you will need to look at each of the word here, and you will need to put it in the right category. Now, for example, you will see the word occupation. I would like to ask, some people are not here. We have a lot of latecomers today. I would like to ask Zhang Chen, please. Hello, Zhang. I'm here. Okay, hello, Zhang. The word occupation, where should I put it? Like renting or looking for a job, traveling or complaining? Maybe I can put it in looking for a job. Yes, exactly. Thank you, Chang. Thank you. Correct. Yes, occupation is a synonym of the word job, and it is often used in the context
which is a bit formal, right? But when you have a chat with your friends, usually you would use the word job. Everybody, you will need to look at other words and decide where they should go, and hit the button submit answers when you are done. And please tell me in the chat box when you have finished the game. Thank you very much. Right, let's wait for me. Okay, let's get the link in the chat box and enjoy the game. Right, everybody, now I will share my screen and let's look at let's look at some of the words. Let's look at the words that that appeared in the game that you have just played. Let's wait for me for about 5 seconds. And this is what it looks like from the teacher's account here. Some of the words that you guys learned in the topic renting or looking for accommodation. I would like to discuss the words here with Thuy Linh. Thuy Linh, can you please unmute yourself? Hello, teacher. Hello. We see here the word dormitory. That's British English. Dormitory or dormitory. That's American English. What does it mean? The dormitory is a place that I don't know how to understand it. It's a large bedrooms. Yes, and are there many beds in that room, or Yes, many beds in that room. yes, and students or many people will share their space. Do you know the British word for dormitory or dormitory? As it's actually a phrase. It's a dorm. Dorm is a short form, right? You may also hear whole of residence. So whole of residence. It means, this phrase means exactly the same thing as the word dormitory, but it is usually used in the UK only. Next, link bedsit. What's that? Bedsit. The bedsit, I think that is some kind of like it's the same as apartment. It's smaller than an apartment. Yeah, it can be like a studio apartment, but because in a normal apartment there are different rooms, right? There can be a kitchen, a living room, a bedroom, but in a bed sit you have only one main room, and there's a bed for you to sleep and a table for you to sit there. Yes. It's much smaller compared to an apartment. Who is a tenant? The tenant is a person who wants to rent a apartment or maybe a house or a small room. Very good. And what is a word to describe a person who owns an apartment and lets others rent his or her apartment? It starts with letter L. L. Oh my god. L. Oh no, I don't remember. If you rent a room from me, you are a tenant. But I own the room, and of course I'm not a tenant because I am the owner, right? And what's that? Let's see. Your friends, yes, a landlord. Thank you, huh? And finally, the word terrace. Ling, what does it mean? Yeah, if it's a place. I remember that it's a place that you I don't know how to explain it. What is the activity that people usually do? Oh my gosh, they will have a sleeper there, and they always have I don't remember, they have a sunburn of them. Sunbathing, right? Here with the sun outside, the air outside. Yes, a terrace is usually a part outside of a home, and people usually sit there to enjoy the sun or to do sunbathing. Yes.
a part which is outside a home. Thank you, Ling. And everybody, these are just some of the words that you learned regarding the topic renting or looking for a suitable type of accommodation. Now let's move on. Let's talk about topic number 2, looking for a job or inquiring about a job, asking for information about a job. Now we have 4 words here. I would like to discuss the words here with hello Linh Nguyễn. Hi, welcome. Hello Linh Nguyễn. Linh Nguyễn, can you? Chị, dạ. Hi. Let's speak English. Vacancy, what does it mean? Vacancy, I think is this a job which is available. Exactly, a position which hasn't been taken or occupied yet, and it is still available for you. People still can apply for that position. Referee, and this is a weird word because the stress is actually on the last one, refer. I know that the verb is refer, but the noun form is referee. And what does it mean? I'm not sure what you want to mention, but I think it is a person who in football match and they will give the they will judge or give the decision. Yeah. Yeah. Oh, that's another context. I totally agree with that. Everybody's word referee is actually yes, but that's definitely not the context of looking for a job, right, Ling? But in the context of football or playing sports, a referee is a person who controls the games, and he may give a football player a red card or a yellow card, or he can make the decision to send a football player out. But here in the context of looking for a job, a referee, Ling, is someone who knows you very well, and that person can provide some reference about you. Yeah. Yeah, I understand. So now, Ling, if you were writing a profile or CV to apply for a job, who would you put in the contact lists as your referees? I think maybe my former boss or my professor. Yes, that's good. Yes, they are very common choices. Yes, your former boss or your ex-boss and your professor. Excellent choices. Work permit, was that? I think this is a kind of document, official document that that say you have permission to do something, to do a job in another country. Exactly, in another country. Good job. And Đức Anh, hi, welcome. A little bit late, but I'm happy that you are here. And Bao too, welcome. Yes, work permit. Thank you, Ling. Thank you. And yes, you guys will need a work permit if you want to work or earn money in another country, in a foreign country. Otherwise, you may be working illegally. Thank you, Ling. And a quick check. Occupation. Can you give me a synonym of the word occupation? Job or profession. Yes, a job or profession. Thank you. I will scroll down here, and I would like to discuss the topic traveling and the related vocabulary with Thầy Phong. Hi, Thầy Phong. Phong, can you please unmute yourself? Yes. What is a theme park? It's kind of a park. A park, and this park, yeah, is built according to a topic, right? So you see the word theme here, right? The word theme, it means a topic. It's not a park where you see a lot of it's not a normal park where there are flowers and trees.
No, going here, think about Disneyland, right? The theme can be fairy tales or outer space or science. And hot spring, what is a hot spring, Phong? It's where people visit to have a shower with hot water. Exactly. And the hot water here, is it natural or It's is it? natural. It's natural. Very good. At a hot spring, people can take a bath, and the water is yes, and there is hot mineral water, and many people believe that the water there has healing power. Like if you take a bath there, then you'll be healthier. Very good. Who is a travel agency? What does it mean? It's kind of a business provide like a service. Yes, exactly. An agency is a business or an organization. So what is a word which means a person who provides a service? Agent. An agent, excellent. And coach. Now, the word coach has different meanings in different contexts. In the context of sports, a coach is a trainer, right, who tells you what to do, who tells you what strategies to follow so that you can perform very well. But here, the context is traveling. Then what is a coach, Phong? It's a travel for a long way. Is it a kind of vehicle? Yes, Yes. And it looks very similar to another type of vehicle, bus. a bus. Exactly. Thank you. Everybody, a coach is a long vehicle, and it looks very similar to a bus, but buses usually travel inside cities. Coaches usually travel between cities. Thank you, Phong. And now let's move on. I would like to discuss the last category here, complaining or making a complaint. In your listening homework, there's a lady, right? She called to complain about the camera she bought, and she's in the recording, she sounds very disappointed, complaining. Now, I would like to discuss the vocabulary here with, I would like to ask, Hua, hi, Hua. Can you please unmute yourself? Hua, think that Hua is having, hi. Hi, teacher. Yeah. Hi. Sorry. So what procedure? So the stress is on the second one. Procedure. What does it mean? I think procedures is kind of process things or something. When you want to do something, you have to give people the how to do this. So I think procedures is kind of processing of doing something. Exactly. Very good. A procedure is a process or a process of, yeah, it depends. You can say process or process of doing something, a series of steps that you have to follow when you do something. Very good. And here, invoice, what does it mean? I think invoice like bills when you buy something or when you do something related to calculating, so you will receive an invoice. Very good. An invoice is basically a bill, a request of payment, like you consumed a service. Now, when you receive an invoice, it is a request from an organization or a restaurant telling that now it's time to pay money. A receipt, what does it mean? Receipt, I think is called is such as like quite the same invoice. I'm not sure. Yeah, I think it's is the same like invoice. Oh, well, actually, there's a small A little bit difference difference. between the word invoice and the word receipt. So here, you will receive an invoice because it is a bill, and then you will need to pay money. And after you pay money, you will receive a receipt.
right? It is the evidence that the restaurant or a restaurant or a company gives you that to say that they already received your money and now you can go. Yeah. So let's simply put, you will receive an invoice before you pay money, and you will receive a receipt. You will get a receipt after you pay money. And store Okay. credit, what does it mean, huh? I think it's a piece of paper given by a shop when you return something you do not want, and they allow you to buy another goods at the same value. Exactly. Store credit, yes, it gives you it allows you or enables you to buy other products of the same value in the store. And when people say that, oh, we can give you store credits, it's very obvious that they won't give you a refund. They will not give your money back. Thank you, everybody. So these are some of the words that you learned in IELTS listening part 1, and today we'll say goodbye to IELTS listening part 1. We'll move on to another part, IELTS listening part 2. Okay, and now because we're moving to a new part, it's very important that I have a clear introduction to avoid any kind of confusion. Here, let me share my screen. Okay, let's move on. And I will need someone to help us read the information here. Hi Tom, hello Tom. Yeah, hi, Teach. Hi, hello Tom. Can you please help us to read the information on the top? Yeah. Section 2 overview. You will answer 10 questions in section 2. Unlike section 1, there are no examples done for you in section 2. This section is a monologue, Okay, let me help you talk out. by one person. Let repeat after me. Very good. Mona. I'm sorry, this is Mona. I'm sorry, Mona. Mourner. Monologue. Monologue. Oh, Yes. monologue. Yeah. Monologue. Thank you, Teach. Welcome. Very nice. Okay, everybody, there's something that I need to explain here. First of all, as I said earlier, the old name was section 2, but about 2 years ago, IELTS made a decision to change the word section to the word part. So now if you take your IELTS exam, maybe for example in about 2 months, you will hear the word IELTS part 2 instead of section 2. A big change. And next, in the past, there was an example done for you in part 1. And part 1 was the only part where there was an example. However, in the new format, there is no example done for you in every part. So this piece of information is a little bit old-fashioned, outdated, because now in all parts there's no example, right? And in IELTS section 2, the difference is in IELTS section 1, it is a conversation, right, between two people, a male and a female. However, IELTS section 2 is a monologue. What is a monologue? A monologue is a talk by only one person. So there won't be any kind of exchanging information or interaction in IELTS section 2. You will listen to a talk maybe by someone on the radio. You will listen to a tour guide taking people around, or maybe someone who's making a speech on a graduation day, for example. And here, this is a short summary of what we will cover in IELTS section 2 or IELTS part 2.
unlike part 1, there are many more question types in IELTS part 2. In IELTS part 1, the main question type is gut feeling or completing a form. But in IELTS section 2, you will need to deal with maps. I know that it's difficult to listen and to read and follow a map at the same time, because for many people, I know that it's difficult for them to do that. Even in Vietnamese, I have some friends who are afraid of driving because they find it hard to drive and even listen to Google Maps at the same time. If it is hard for you to do it in Vietnamese, I understand why it will be very challenging to do it in another language. Right? So in lesson 7, our today's lesson will discuss how to complete maps successfully. Number 2, yes, we'll learn how to deal with tables. And in lesson number 8, in lesson number 9, we'll learn how to sort out information, how to put information in the right category, how to classify information in different groups, and the name is classification. All right. Yes, and because there are different question types, besides building strategies, as what I did in besides building vocabulary as what I did in IELTS section 1, I will go a little bit further. I will also help you guys to build strategies to deal with different question types effectively. But before we move to the first question type in IELTS part 2, there's something else that I need to tell you guys. And here, hello Ngọc Hà. Ngọc Hà, can you please unmute yourself and help me to read this part, please? Hi Ngọc Hà. Yeah. Note there are different question types in section 2, but the 3 types mentioned above are the most common ones. We will discuss one more question type, multiple choice questions. Yes. Which is also commonly used later in part 3. Yes, thank you. Thank you, Ha. Now let's look at this table. You guys see here maps, tables, and classification. It doesn't mean that other question types will never appear in IELTS section 2. No, other question types may sometimes appear in IELTS section 2, but these are the most common ones, right? Like sometimes you may still get a gut feeling activity in section 2. And there's another question type which is also very common in section 2 or part 2, and it is multiple choice questions or MCQs. However, now according to my experience, and I've been teaching IELTS for about 13 years, multiple choice questions are very, very challenging. They are they're not very challenging in reading, but they are very challenging in listening, and that is why I will not deal with them immediately now. I will wait until your listening skills and listening abilities get a little bit stronger, and we'll discuss MCQ questions when we move to IELTS part 3. But please note that sometimes these questions may also appear in part 2. Right? Thank you. So that's my short introduction. Thank you. Now we'll move on, and the question type that we'll learn today is completing maps. We'll learn how to complete a map effectively. But maps in a listening test is very different from maps in a writing test. They are different. They are different types of maps. Now,
Okay, here. Ooh, I'm sorry. Let's wait for me for about here, task guides. Now I will need to introduce a task to you guys because I don't expect you to jump into a task and perform well immediately. It's unrealistic expectation, right? Now let's have a clear introduction to the very first question type in IELTS listening today. Hello, Đức Anh. Hi, Đức Anh. Đức Anh, can you please unmute yourself? Hi. Hi, hello. And Đức Anh, can you please help us to read the task guide part? Okay, so task guide, this task requires you to label a map or a diagram correctly. You may be required to fill the gap with the exact words you hear or choose from a list of several possible answers. The letters A, B, C, D given on the map do not follow the same order or information in the recording, but the question do. This task may also appear in other sections. Thank you. Very nice and clear. Thank you very much. Right, everybody. Now, first, you will see that on this task, of course, it may require you to fill the gap or using the exact words that you hear from the recording, but sometimes a list of possible answers will be provided underneath the map. And you will see here. Now, let's take a look here. This is a map taken from IELTS Cambridge number 8. And you will see here, this is a map of an agricultural park. There are different types of parks, everybody. Yes, there are parks that you usually go to do exercise or to go for a walk, right? The kinds of parks with trees and flowers. But there are theme parks that are built according to a topic or a theme. There are business parks where companies and factories and offices are located. And yes, there are agricultural parks where people plant vegetables and fruits, and they raise birds and ducks and chickens like that. So here we see the map of an agricultural park, and you will see here there are numbers. They go from you will see 3 numbers, right? 12, 13, and 14. You are here at the reception block or the reception area. Please remember that the information. Now let's look at this one. Oh, we are. Yep. The number I should have said the numbers. Ooh, the numbers. If you see some letters provided on a map like this, I will show you. Another map with letters. Don't trust them, right? Sometimes you will see different letters on a map like A, B, C, D. The information will not follow them. Okay, let me share my screen using another account. Here it is. Oh, hi, latecomers. Okay, let me share my screen here. This is a map of Bexley Castle and grounds, the areas around this castle. And here you will see that there are different letters, like letter A here and letter C, B, D, and E here. Now, you see different letters marked on this map, but the information in the recording will not necessarily follow the letters. For example, IELTS may describe letter F before it talks about letter A, right? Or IELTS will describe letter H before it talks about letter D. So if you see letters on a map, don't trust them.
Okay, then what should you trust? You should trust the numbers. Here, for example, you see that in this map, you are not required to fill the blank with the exact words from the recording. Words are given here, a list, and you will need to choose from the list, and you will need to decide where the words here should go. And you can't trust the letters, but you can trust the numbers, right? IELTS will always talk about 11 first before it talks about 12 or before it moves on to 13. It will always talk about tourist information before it talks about a car park or a museum. Thank you. And that's it. And let's go back to our task guide. You will see here, you don't see any letters. That's good, all right? And you see numbers here, right? Number 13 is pretty close to where you are, but sadly, IELTS will not talk about the place which is closest to where you are. Information will follow the numbers. It means that you will need to go around a long way, and then you will need to go to number 12 first before IELTS takes you down further and before it talks about number 13. So trust the numbers and don't trust the letters marked on a map. Thank you. And that's everything the basic information about labeling a map. Yes, there are two possible versions. Either you will be required to fill the gaps. Here we see 3 gaps, or you may choose from a list of words as a map of Bexley Castle that I showed you guys. And yeah, trust the numbers here. And also the directions. You see here the directions. Now, if you see signs like north, west, east, and south, it is a way IELTS is telling you that it will mention north, west, east, south in the recording. So you need to be prepared to hear different directions. However, if you don't see north, west, east, south, you don't see the signs north, west, east, south on the map, you need to be prepared to hear something else. So for example, let's look at this. This is the map or the layout. Sometimes you may hear the word map, sometimes you may hear the layout. The layout is basically a map or a design of a building or a place. And let's look at the map of Bexley Castle. So you don't see north, west, east, south. What does it mean? It means that IELTS will use a language of left and right instead. Yes. So pay attention to the signs. If you don't see north or west, you will need to be prepared to hear right or left. And that's it. That's the introduction. But now we'll need to go a little bit further. No one could complete a map effectively just by listening to a boring introduction, right? And now your very first teamwork activity. My internet connection today is not good, so if you can't hear me sometimes, please tell me in the chat box. I'm going to send you guys a link, and when you click on the link that I will send you, you will see this. You will see a map, another map taken from, I think, IELTS Cambridge number 5. IELTS will recycle their testing materials. So, and I would recommend you guys to trust Cambridge books, because the materials taken from IELTS Cambridge books are test results, test papers. And sometimes IELTS reuse the materials from IELTS Cambridge books too. So you see here, this is a map taken from Cambridge number 5 or 4, I suppose. And here on the first page, and when you
scroll down, move to the second page, you will see different teams, 6 or 7. And then you will also see the task. You will need to type in strategies to complete maps effectively. Now you need to have strategies. Why? Because even in everyday life, it's hard for you to read a map in Vietnamese and to drive on the road. Humans are not good at doing many tasks at the same time. Humans are not good at multitasking. So you will need to think of some strategies to free your mental resources. You won't need to think about the map when you listen. You need to free your mental resources so that you will focus on listening only. Okay. Let's get the link in the chat box first, and now I will send you into 6 different breakout rooms. Say hi to your new friends and try to write down as many strategies as possible. I will observe your activities from the main screen, and if I see that it takes a group too long to type something, I will go into your room. Thank you. Everybody, let's get the link first. Click on the link first, and now let's accept my invitation. Good. Nice. Accept my invitation, please. Thank you. Yeah, this is my screen, and I would like to. Okay, let me look at them. I have a list of members of different groups here, and I will need to look at the names of members in different groups. Here it is. Members of group number 1, I would like to discuss with Trịnh Thu. Thu, can you please unmute yourself? Hello, Thu. Thu, can you please unmute yourself? Hello, Thu. Oh, Thu is not here, I suppose. I would like to ask, hello, Hương Trang, please. Yes. Representative of group number 1. So you said that we, knowing the words related to giving directions, can you give me some examples of the words showing directions, please? Such as go to the straight, go to the left, go to the right, or behind. Yeah. Yes. So so instead of and yeah, I totally agree with you, Chang. In order to follow a map, you need to have necessary language, the language of giving directions. And yes, I'm sure that most of you guys understand turn left or turn right. And it's my job to, yes, take your vocabulary to a higher level. So we'll learn some words which are a little bit more advanced. Thank you, group number 1, and I totally agree with you guys. You need necessary vocabulary. That's why we'll have a vocabulary building activity after this. And you will need to check directions before listening. I agree too, and I would like to discuss this with another group, group number 2. And I will ask a member. Oh, Bao. Hello, Bao. Bao, can you please unmute yourself? Hello, Bao. Bao, are you here? Bao, do you hear me? No, you don't. Maybe Bao's not here. Hello, I would like to ask Minh Ngọc, please. Hello, Minh Ngọc. Hello. You guys wrote here, find the directions of the blanks. Can you please explain why? Because for example, in this map, we can see that the directions of the blanks is quite special. Yet, for example, the starting point is number 14 is in the down in near the entrance, but the 15 is on the right and the 16 on the left. Quite special. And then we will need to look for 17 quite far
on the top of the map. So it's quite important for this map to identify where the blanks are. Exactly. Thank you. And thank you, Ming Ao. And it's also closely related to the strategy number 3, the names of the given places on the map. Everybody, yes. Imagine that the first time when you go to a place, everything is changed to you. It's unfamiliar. But the second time you go there, everything is much easier because you've been there and things are now familiar with you. Right? And it's the same. It's something that you need to do for yourself when you complete a map. When the recording hasn't started yet, it's very important that, as Ming Ngọc said, you need to know where things are. Like here, 15 and 16, they are very close to the entrance, and you don't see a north, west, east, or south here. Definitely, you need to be prepared to catch the language of to the left and to the right of the entrance. But where 17, 20 is very near, but IELTS will not talk about 20 by the river immediately. No, the information will follow the numbers, so you will need to go beyond the car park. You will need to go a very long way past the yard in the middle, and you will need to go up to the top to 17. It's very far from where you are, but I also talk about 17 after it talks about 16 is that's why you also need to be, yes, you need to be familiar with where things are. Also, say the name, remember the word vocalization. Sub-vocalization means you say words silently in your head because you don't want to make noise in a listening class, right? You don't want to disturb other students who are focusing on their task. So say the word silently in your head. Look at the given words like the stables, the entrance, the works office, or here we have the engine room or the grinding shop. Grind is the act of breaking things into smaller pieces. So the grinding shop is a shop where people break things into smaller pieces. That's it. So be familiar with the names of the given words and identify where things are and imagine how to reach to different places on the map. Right? You need to make yourself familiar with the map before the recording starts, and that is a very good strategy. Thank you. I would like to discuss with a member from group number 3. Group number 3 has a very interesting tip. Draw the direction if needed. I would like to discuss to a member from group number 3 who wrote this strategy. Can you please unmute yourself? Here I see Vinh, Linh Nguyễn, and Tâm. Hi. Yeah, hi Tish. Yeah, actually it's the point of our group too, but I am tired. Yeah, that means that in some map they didn't give you the compass, the direction. So yeah, you should identify this. It may help in your listening. And yeah, and as you say before, sometimes if they didn't give you the compass, they may give the direction left, right, yeah, and somewhere something to right, yeah. But here I see the word draw. Oh, what do you mean? Yeah, just the same. Okay. Okay, let me. Okay. I'm sorry. Right. That's all right. The word draw here is very interesting because some of my co-workers also said that it's beneficial for students if you take the paper exams, the paper-based exams, you can use a pencil. And yes, you can draw the direction literally.
use your pencil and move around according to what is being said in the recording. It's hard for you to do so if you take the computer-based exam, but it's possible to use your pencil and draw the direction literally according to what is being said in the recording. So for example, think about your starting point, and then when IELTS tells you to turn left and then go straight ahead, yes, you can think about the direction, but you also can move your pencil according to what is being said. Like you draw, yes, you draw the directions. Thank you. Yeah. Someone said you draw yes. Identify directions, very good. And group number five said that you should scan the map, and then you should also follow the numbers. I agree. Exactly, scan the map so that there are different purposes of scanning a map. Number one, to make yourself familiar with how things are arranged, where things are, be familiar with the names of given places, and yes, to imagine how places are related to each other, and follow the numbers. I totally agree. I totally agree. And yes, you can draw a compass if you want. Group number 6, starting point. Thank you. Literally. Okay, I will just say something quickly in Vietnamese. Literally. Literally bạn Trang đang hỏi, tại vì trong tiếng Anh á, khi mà chúng mình có hai cách nói, đó là nghĩa đen. Đợi cô một giây nhé. Có hai cách nói gọi là nghĩa đen và nghĩa bóng, đúng không? Mình đợi cô một chút ạ. Thì khi mà ví dụ như ai đó, ví dụ như các em có thể thấy là cái từ mà các bạn Tâm bạn có nói là draw the directions, thì đấy chắc chắn không phải là một cái kiểu nói theo kiểu nghĩa bóng là em tưởng tượng về các cái direction đâu, mà cô đang nói đúng nghĩa đen luôn á, là literally là em draw the direction luôn. Thì đây là một trong những chiến lược mà các em có thể thấy rằng là một vài giáo viên họ dạy, họ sẽ nói em là em đặt cái bút chì tại cái điểm starting point á, người ta nói rẽ trái rẽ phải á, thì em vẽ luôn theo cái hình nói đó. Và đấy thực sự luôn không phải là một từ nói theo kiểu figuratively, nó nghĩa bóng đâu, nói theo kiểu hình ảnh đâu, mà nó literally luôn, là dùng cái bút mà vẽ luôn ra cái direction đấy. Thì đối với mình thì nó không phải là một chiến lược work với mình, nhưng mình biết nó có tác dụng với rất nhiều người khác. Nên là khi em học một chiến lược mới, em cứ thử đi, không có vấn đề gì hết. Vì kể cả cái người mà nói cho mình chiến lược đó là một tiến sĩ ngôn ngữ, và anh vẫn dạy học sinh của anh cách đó. Điều này có nghĩa là cái không work với mình nhưng mà lại work gọi là beautifully với các lớp khác nữa đấy. Thế nên là mình thấy là cái draw the directions là rất đúng luôn á. Okay, now it's my job to no, it's my job to put everything together. I'm sorry. Okay, let me share what I have prepared for you guys. Here it is. So this is a file that I will send you guys now. Let's look at this. Number one, a very first thing that you need to do in order to free your mental resources, so that you don't have to think about the map or what is there on the map. You can just focus on listening. It's very important. If the word north is marked on the map, write down directions. Everybody write down 4 points of the compass. And please note that your right is your east and your left is your west. So when people say go west or go to the west, or go further west, it means that go to the left. And if you don't see the word north or the compass on the map, it means that IELTS would use a language top, bottom, left, and right instead. Okay, let me share my screen to show you what I mean.
Many students get confused and overwhelmed when they have to listen to the recording and then follow a map and process a lot of information at the same time. But now let's see. Here we have a map of an industrial village. And you see here, I don't see the compass, right? It means that IELTS will use the language left or right, but now you will need to imagine this is number 14, the first number, and the starting point is not marked here on the map. That is something bad, because usually IELTS will mark the starting point on the map. Now you don't have a clue, but you have to guess, all right? Let's say that 14 is the first number, and now I will, and this is the entrance, so I will imagine from where I start my left and my right. Here I will write down the directions on the map. So here I will have top, I will have here bottom, I will have here right, and I will have here left. By this way, I want to 100% free my mental resources. I don't want to think about directions. I want to see directions on my paper. So now I need your help. I will read a number and you will tell me where the number is, okay? I would like to ask Chang. Hello, Ho Chang. Hello, Chang. Yes, I'm here. Chang, I will just say a number quickly, and you will need to tell me whether or not it is left. It is to the left or to the right, top or bottom. All right. Yes. Number 19. 19 is the left. Left. And grading shop. Is the left. It could be top left. And the toilets. Toilets and the right bottom. Yes. Bottom right. Bottom right, exactly. So you see that, Chang, did you think hard about the directions, or did you just see the directions and then you tell me? It's very hard because I need to think about this place. But at least and find out. Yes, but at least you will see here 18 right, 19 left, toilet, bottom right. Now if you write down directions, it will free your mind from thinking about directions. You just see directions on the paper, and that's a way to make your life easier. Thank you. So everybody write down directions. Both and it's not just when it's something that you should do, not just when you deal with maps, but in everything in life. Like if you have to do many tasks, always have maybe use your phone, your iPad, or a piece of paper. Write down the things that you need to do in a day, or write down the tasks, or use a reminder app in your phone, and it will tell you what you should do tomorrow. For example, I have to interview usually about 5 or 6 people in a day, and I don't keep their names in my mind because I don't want to feel overloaded or overwhelmed. You will need to free your mind, not only in IELTS, but in daily, everyday life tasks. Free your mental resources so that you can use your mind for something more logical, analytical. Your mind is, no, it's not, if you use your mind to just store information, it's not a good use of your mind. So let's do the same thing. When you deal with a map, write down directions, then stop thinking about directions. They are there on the paper. See, you can see them, and you don't need to think about them. That's one. Number 2, you will need to familiarize yourself with the map, and in the language that some of your friends wrote. Your friends actually mentioned the same thing, just in different words. They said scan the map, right? Or be familiar with the given words. But
there's one more thing that you need to do. You need to familiarize yourself with a map and look at other places. Then you will need to ask yourself, what is the relation or relationship between my questions and other places? All right. You don't just scan the map for nothing. You want to find out the relation or the relationship between your questions and existing places. And then you will need to note down prepositions. Okay, and you may ask me, what are prepositions? Okay, according to Oxford, prepositions are the words that are used to show relationship between words, a word or a group of words, used to show place, position. Ignore time or method, because when you complete a map, you don't care about time or method, you care about places or position. Now, so for example, I can give you two verb phrases: come in and come out, come up and come down. The difference is not in the word come. The difference lays in the prepositions: come in, come out, come up, come down. So if you want to take notes when you are completing a map, take notes of prepositions. Everybody, you don't need to take notes of the main verbs or main nouns. Now, prepositions are the words that are used to show positions or places. So don't just familiarize yourself with existing words on the map. Think about the relationship between your question. Is it before? Is it in front? Is it behind? Is it above or below compared to existing places on the map, right? Write down that kind of relation. It will allow you, once again, you don't think about the relationship between words or places when you are listening. You see their relationship on the paper represented by prepositions, right? Thank you. That's number 3. If you are well prepared before the recording start, it's more likely that you will be able to focus more on listening, and it will increase the chance of catching the correct answers. Yep. So here's a starting point. Most of your friends mentioned that you will need to pay attention to where you start. In some cases, IELTS will mark it on the map for you, but in some cases, you need to pay attention right from the beginning so that you don't miss the starting point. IELTS may say, now we are at the entrance, or we are by the river. Thank you. Yes, if you are required to fill the blank, please remember that a correct answer is an answer that fits grammatically. It means that a correct answer must have the right form, a verb or a noun, blah, blah. And also, if arrows are provided on the map, follow them. And then you may say, I'm sorry, what you mean by arrows? Okay, let me share my screen here. Okay, that should be, what's that? Sorry. Let's wait for me for about 5 seconds. I will need to show you another map to illustrate what are arrows and why they are important when you complete a map. I'm looking for the right map because I just accidentally deleted. Sorry. Here it is. You see here, this is the map of Basilica Castle, and you see here, this is an arrow. This is another arrow.
you should follow arrows. Arrows don't lie in a map. They shows the direction where you should go. So arrows are here. There's nothing tricky about them. Arrows help you to follow a map more easily. So here I know that this is the entrance and I should go from E to the North Bridge, to the castle, and then to the South Bridge, to the Deer Park. Right. Thank you. Follow the arrows. And yes, there are just 2 more to discuss. 2 more to go. Follow the arrows, yes. And make short notes. Make short notes, but I need to define what are short notes. Short notes are not complete sentences. Short notes should be the words that help you to catch your the correct answers. And when you are following or reading a map, the words that you should take notes are prepositions. Prepositions that show places or locations. Up, behind, front, below, next to, like that. And finally, learn the language which is often used in this question type. Chang or group number 1, they mentioned the necessary language. It's almost impossible for you to complete a task without the specific language needed for that task. So yes, these are the strategies. A lot, right? But if I had to choose 3 strategies to suggest you guys taking away from this lesson, I would say that number 1 is a very good one. Write down directions. Don't think about them. Write them down so that you see them on your paper, right? Number 2, make yourself familiar with words and their relationship. Write out prepositions to show such relationship. On, in, at, behind, blah 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 blah. And that's number 2. Number 3, yeah, I would say that the language. You really need to learn the language. Now it brings me to the point activity number 3. All right. Let's move on, and I will send you another file. Ooh, oh. Ooh, here it is. And listening here. That's our here. Okay. Hi. Hi, Zhangchen. Zhangchen, can you please unmute yourself? Hi, Zhangchen. Zhangchen, can you please unmute yourself? Are you here? No, you're not here, I suppose. I'm here. Hi. Can you please check the chat box and tell us what you see? I see a matching vocab map. Yes, matching vocab maps. Thank you. And when you guys open the file, you will see 9 words that are usually mentioned in a conversation when people show directions how to get to a place. Now you will need to complete this matching activity with your friends, everybody. Oh, 10, not 9, 10 of them, 10 words. And if you still have extra time, you also can look at some prepositions that usually appear when people show another person or show other people how to get to a place. Useful prepositions which show places or locations or positions. Thank you. Okay, let's get the file in the chat box, please. And now I will send you guys into new breakout rooms. And yes, you will have the chance to work with new friends. Hello, Bao. Are you back here? Bao, are you here? I'm here. Oh, you called me before. Yes. I called you, but you were not here. But welcome back. Welcome back. I'm sorry about that.
Okay, I need to ask because now I need to ask whether or not you are here because now we'll send you guys into different breakout rooms and I will need to consider the number of students in each room. All right, welcome back, Bao. And everybody accept my invitation, please. Hello, everybody, welcome back. And now let's complete this matching activity together. We have here the word a path. I would like to, hello, Zhang Lei. Hi, Zhang. Hi. How are you? Do you feel better? Yeah, I can speak now, at least. That's good. Okay, I'm happy that you feel better. All right, Zhang, number one, a path. What's that? Number one. We haven't done number one yet. Oh, you haven't finished number one? So scan the table and have a guess. Ooh, we have a lot here, right? Like in our group, we've got the D left. Letter D. That's totally correct. That's totally correct. A way or a tract that is built or made by the action of people walking. So Zhang, is a path usually narrow or large? Is it a path? Is it usually small or large? Very narrow. Yes, yeah, I'm asking Zhang Chang. It's narrow, right? Because it's formed, it's made by the action of people walking. So usually it's small. It's nothing compared to a superhighway or an avenue. And Zhang, where do you usually see a path? Where do I usually see a path? Yeah, like a small way, and it has been formed because people have walked a lot there. The road? The road must be built using like cement or bricks, right? In a garden, Chang, you may see in a garden or at a mountain, right? People walk a lot, and gradually a path is formed. Next down, so let's number two. Let's complete number two, an entrance. Still me, right? Just still you. It's F. Letter F. Exactly. Thank you. Sometimes you guys may hear the word entrance, but sometimes you will see the word yeah, it's an entrance is a gate for entering a building, but sometimes you may also hear the word entry gate. An entry gate is an entrance. Okay, Chang. And number three, a roundabout. I would like to hear from Thu Hiên, please. Hello, Thu Hiên. What is a roundabout? Hello, Thu Hiên. Number three, I match with A. A, exactly. So that's a route place where traffic must go around. So, for example, people may say, "Oh, go straight until you see a roundabout, then take a left," like that. And next, an aisle, and letter S is silent. An aisle. Thu Hiên. Yeah. Number four matches with H. Letter A A. passage. Yeah, between rows of six. Exactly. Think about a wedding, everybody. A wedding. The bride goes down the aisle, and then everybody's happy. Or think about the time when you go to a cinema and you, yes, when people go to a cinema and they want to find their place or their seat, they need to walk between rows of seats. So the narrow way to walk between rows of seats on an airplane, on a train, in a church, at a cinema, it is an aisle, right? I and L, aisle. Corridor, number five. I would like to ask, thank you here, and I would like to ask Thu Ha. Hello, Thu Ha. Number five, I match with I.
Letter I. Totally correct. Yes. So when you guys want to go from one part of a building to another part of a building, usually you need to go along a corridor, right? A narrow way that links a part of a building with another part of a building. So you may hear people say, go to the end of the corridor and then turn left, and then the library will be facing you, like that. And a corner, Thu Ha, keep going. The corner I match with C. Letter C. Yes. Ooh, yes. 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 I think so. Where different edges or lines meet. Thank you. Correct. C. And number 7, I would like to hear from. I would like to hear from Thuy Linh, please. Hello, Thuy Linh. A footbridge. Hello, teacher. I think that footbridge, I choose the G. Letter G. Yeah. Yes. Being used only by people who are walking. And Linh, are vehicles like cars or motorbikes allowed to travel on a footbridge? I don't think so, but in Vietnam we have some situation when we have traffic jam. Yeah, people break traffic laws, but they are actually not allowed to do so, right? And you could see here before IELTS mentioned a bridge, there are some verbs that usually go before that, so they would cross over or go over a bridge. Next, Linh, pavement. In my opinion, the pavement is sidewalk, and I choose the letter E. Exactly, pavement, British English, and sidewalk is obvious and clear. The side of the road where people walk, North American English. Thank you, Linh. And Vinh, please. Hello, Vinh. Be located. It is J. We learned it yesterday, right? Memory is still fresh. J. And the last, Vinh, intersection. The last is B. B, yes. Sometimes you may see the word intersection or the word crossroad. Thank you. Exactly. Thank you. Now, everybody, you will see that underneath the table there are prepositions, and I'm sure that you know very clearly what at the top or at the bottom means. Or you also, of course, you know left, right. But I would like to discuss this pair on the one side and on the other side. First of all, whenever you hear the word side in English, don't think about something in front of you, and don't think about something behind you. Something in front of you or behind you is not on your side. When you hear the word side, only think about something to your left or to your right, right? It's your side. And when showing direction, sometimes IELTS may say to the right of the supermarket, and it may also say and on the other side of the supermarket. So this pair they basically mean to the left and to the right. And be careful with the word side, okay? Your left, think about your left or your right only. Now let's have a game before I give you a break. A game to practice pronunciation and also to have one more exposure to the new words. Self-vocalization. I'm sure that now you guys are familiar with the word self-vocalization, right? It means that you will need to self-vocalization. It means that you will need to think about the sound of a word in your head and say a word silently, because in a listening test, you don't want to disturb other candidates, right? So here, map, self-vocalization. Let's hit the button start. And the phonetic transcription, the way to say a word will fly by,
And the phonetic transcription here is taken from Oxford Online Dictionary. So you see here we have corridor. Corridor, I don't know, think about the sound, or because you are here at home, you also can say corridor. Think about the sound first, say the word, and then look at the list, choose a word which seems to match the phonetic transcription here, corridor and corridor. You see here the or sound. It's not the long or. When you see this, your tongue rolls back, and you will see that you need to move your tongue a little bit up, and then you need to move it a little bit backwards, and then you will have the or sound instead of the or sound. Or, right? Then we'll have corridor. Thank you. And now let's get the link in the chat box and challenge whether or not you remember, you know how to say new words. Get the link in the chat box, please, and tell me when you guys are done. Hi, Tung Anh, welcome. Hi, Bao. Bao, can you please unmute yourself? I'm here. Hi. And now you will see. Now this is what I see from the teacher's account. Now I need your help. Can you please help me to say the words here? Okay. Yeah. You just let's number one, please. Number one is entrance. Yes, entrance. Number two. To entry. Entry. Very good. Number three. Situated. Situation. Just wait here a little bit. Everybody, when you see letter T, you will see here letter T. When it comes before letter U, these two letters, they are mixed, they are blended into each other, and the act of mixing these two letters will form a new sound, the chu sound. So here you don't say I don't know how to, but situation, right? We have the chu sound, just like when people say, "Oh, I hate you." Hate you. Hate you. Right? And situation, situated. Thank you. And keep going, Bao. L. Yeah, this is I. This is the I sound. And I and L. Can you? Bao. Yes. Okay. Let me me check with okay. Let's use an online dictionary, and it will help you out. Let me increase the volume here. Aisle. That's Aisle. So you got the I and the L. Aisle. Bao, can you? Aisle. Aisle. Yes, the I and L. Aisle. And number five. Corridor. Corridor. The or sound. Corridor. Yes, corridor, with your tongue rolling backward. Corridor. Very good. And number six. Intersection. Intersection. Number seven. Corner. Corner. Very good. And eight. Veer. Okay, it depends on you. I usually say via, but if you prefer veer and it is easier for you, yes, let's stick with what you like or what you prefer. Yes, I usually say via, but veer is totally fine. It's perfect. Thank you. And also, everybody, let's look at number 7. When you see letter R, when you see letter R, when you speak, letter R usually, except for the case that letter R stands at the beginning of a word, you may hear it, right? Or you may hear the R sound like red or red or red or rouge or what, but usually when it comes into the middle of a word, and here it shows that you need to move your tongue up, and your tongue needs to be rolled backwards. So you don't want to say corner, right? If you here
corner, corner, corner. Say the word corner and many other words with letter R with your tongue being rolled up and backwards. Corner, corner. Thank you. That's it. Now we'll give you guys a break of 8 minutes. I have a good reason of giving you a break now. Is because I'm afraid that some of you guys did not download materials in advance as being instructed. So I will give you a break of 8 minutes and you guys will have time to download materials. You either can visit your Google Classroom or here you can get the link in the chat box. Thank you. So yes, we have a break of 8 minutes now. I will see you guys back here at 8:25. And if those who didn't download materials in advance, please do it now during our break time. And yes, stand up, stretch your legs, get something to drink, and I see you in about 8 minutes. Thank you. Hi, everybody. Welcome back. We'll have only, I think about 40 minutes left. I may finish our lesson today just about 5 or 10 minutes late. And now this is a part where you will have the chance. Now you won't have to listen to me. Luckily, you will have the chance to practice speaking. And if in the folder that I required you guys to download in advance, there are 2 files, a doc file named Layout or Map of an Industrial Village, and an MP3 file, yes, with the same name. Now you will need to answer questions from 14. When you open the doc file, you will see a map, and I already draw something on the map. You will see here, you will see different directions. Yes, it looks a little bit messy, disorganized, but L stands for left and left and left, so that you don't have to move your eyes too often while listening. And you also see here R stands for right and right and right. Okay, you see a lot of R's or the word right here is because yes, we want to reduce the possibility that you have to move your eyes too often while listening. Let's get this file, and you will need to answer questions from 14, which is running here at the bottom. The name of a road opposite the entrance or the entry gate. And to question 20, you will see here, by the river. And we'll jump into the middle. We'll jump into the middle of a listening test, because in IELTS section part 2, you will need to answer 10 questions from 11 to 20. But here you only see question 14 and then 15 and 16, right? So what happened to the other 3 questions? The other 3 questions are not about completing a map, and that's why I have decided not to include them. You will jump into the middle of a recording, so it's very important that I tell you about the context, right? A tour guide, this is the layout or the map of an industrial village. This is a place where people make different tools and devices, metal tools and devices like from steel or iron. And now you will need to start the recording at 2:25 and answer the questions from 14 to 20. After you finish, please tell me in the chat box. I will be silent for about 4 minutes, I think. All right, a quick check before I let you go. Thanh Hà, can you please unmute yourself? Hello, Thanh Hà. Hi. No, you are not here.
Maybe she's still having dinner. I would like to ask Tâm Nguyễn. Hello, Tâm. Hi, Tâm. No, Tâm. Yeah, hello, teacher. Hello, Tâm. In the next activity, I will be silent and you will be very busy. How many files do you need to open? We have 2 files, one audio and one in the Microsoft Word. Yes, a doc file. And what's their name? Wait a minute. One is the layout of an industrial village. Is that? Yes, Yeah, exactly. and They the- have the same. They have the same name. Right? Yes. And then you will need to. Will you start the recording from the beginning, or will you start the recording in the middle? Sorry? Will you start the recording from the beginning, or will you start the recording in the middle? Sorry, I am misunderstanding for myself. Okay. Now, let's look at the questions. 14 to 20, right? It Yeah. means that, and normally in IELTS section 2, you will need to answer 10 questions from questions 11 to 20. But here, we only answer questions from 14 to 20. It means that there are 3 other questions that you don't need to answer. It means Yeah, I that see. So you we just start the audio from the mid, right? yes, at 2:25. Right. Thank you. Yes, at 2:25, and follow the map, answer the questions from 14 to 20, and then please tell me in the chat box when you guys are done. Thank you, Tâm. And Thank you, teacher. okay, everybody, now let's open the file that you downloaded, an MP3 file and a doc file, and answer questions from 2.25. A tour guide will take you around an industrial village by a river. And in this industrial village, in the past, people made metal tools or devices. And now tourists go here for a visit and to learn about this place. Enjoy your listening activity, and please tell me when you guys have finished your activity. Tell me in the chat box. Don't say anything because it may interrupt or disturb other students. Communicate with me by texting and leaving messages in the chat box. Don't say anything, just type your questions or communicate with me by leaving messages in the chat box. Thank you. Hello, everybody. Let's go back to our listening activity. Let's go back here and I will share my screen. First of all, I will collect the answers from you guys. Okay. Here it is. So we are here at the entrance. Let's forget about our IELTS listening activity. Let's imagine that you are tourists, and instead of being stuck in an online IELTS class, you are going traveling, and you are in Europe, and you are visiting a traditional village where people used to make metal devices and equipment. So number one, here's a map, and we are at the entrance, and running at the bottom there's a road. What is the name of the road? I would like to hear from Thế Phong. Thế Phong, please. What is the name of the road? Woodside Road. Can you spell it, please? WOODSIDE. Yes, SIDE. What is a woodside road? A woodside road is a road nearby The wood. the woods or the forest.
Thank you. And so we're here at the entrance, running at the bottom. You guys will see is Woodside Road, and to the right of the entrance, thank you, phone. To the right of the entrance, we'll see something. Hua, please, to the right of the entrance. Hello, Hua? I think to the right of the entrance is the ticket office. Exactly. Here we have ticket office and ticket office. And how about to the left of the and yes, when you pass the ticket office, you will see the toilets. It's always good to know where they are, right? And the lady said that. And now to the left of the entrance, to the left, thank you, Hua. And now I would Lê Hương Giang, please. What is to the left? What is the name of the place to the left of the entrance? Lê Giang? I don't know. Did you do your listening activity? Did you do it? No, I didn't. Why not? I'm busy. Like Now Giang, I've just had I've just gone to the hospital to have like my mental health check. Okay. Oh, okay. That's. I hope that you will feel better and as totally. Prioritize your mental health. And if you want to have a talk after our class, feel free to stay here and talk to me because I care a great deal about mental health. So yes, if you want to have a talk, if you want to, okay. Okay, let's keep moving on. Zabao, please. 16, Bao. Hello, Bao. Hi, Bao. Oh, he's not here. So, Thanh Hà, please. Hi, Thanh Hà. Thanh Hà is not here too. Everybody ran away from the keyboard. So Thu, I need your help, please, please. Hi, Yes. Thu. Hi. Okay. What is your answer for 16? It's a gift shop. Yes, a gift. And now I have a question for you. Now let's look at in English when there are two syllables, like two sounds in a word. Usually you will need to choose where the stress should fall on. Now this is a word with two syllables. Where does the stress fall on? The first or the second? I think on the first. Exactly. Gift shop, right? The gift shop. And thank you too. Now to the left of the entrance, you will see the gift shop. And now in front of us is a car park, everybody. And now you will need to go beyond the yard in the middle. And everything is arranged in a half circle, right? And now we need to go past the car park and past the yard. On the top right hand corner, you will see something on the top. Đức Anh, please. Hello, Đức Anh. Hello, Đức Anh. Hi. Hello. 17, please. Con chưa làm được cô. That's all right. Okay, you didn't catch 17, so someone else will help you. Giang Chen, please. Hello, Giang Chen. Hello. I'm here. Hi. 17, please. 17 workshop. Yes, either you can get the workshop or you can get the main workshop. Main workshop. Both options are okay. Thank you, Giang Chen. And 18, I would like to hear from Hương Trang, please. Hello, Hương Trang. Yeah, I'm here. What is your answer for 18? 18 is the showroom. Yes, the Trang Showroom. Showroom, beautiful. Thank you. We have the showroom here, and next let's move on to 19. You will hear a word coming from French. Linh Nguyễn, please. Hello, Linh Nguyễn. Linh Nguyễn, please. Hi, Linh.
Em đây ạ. Hi. 19, please. 19 cafe. Yes, this is French coming into English. So you guys can write the word cafe, or you can write coffee shop is acceptable. Yes, cafe. And 20 is a kind of housing which is not very common in Vietnam, but it is a traditional housing style in the countryside of England. What is your answer? Hello, Ving. Hi, Ving. What is your answer? Did you get 20? Oh, 20. It's cottages. Can you spell it? COTTH. Oh, no, sorry. COTTAGES. Thank you. Cottages. Thank you. Ving, can you please describe a cottage? How many floors or how many stories does it usually have? It only has one. Yes, one floor. Very good. And the walls, are they usually thick or thin? They are quite thin. They're not made from brick. But now, despite the materials, but one more question. Cottages, are they usually common in cold climate countries or hot climate countries like Vietnam? I think both. I think both. Because I've seen cottages in the other side in Europe, and I've seen them in the Asian too. I'm not sure in the Asia too. In Asian countries, you may see bungalows. And cottages are the traditional houses in the countryside of some countries like England, and their walls are usually thick because they're common in cold climate countries. But thank you, Ving, thank you very much. And Zhang, yes, I have received your comment and your message. Yes, it's great to hear that. There's nothing about your mental health. That's good. Okay, everybody, now let's check. This is my the transcripts, and all of your answers here are correct. Everybody, you will see that the ladies, she started at the bottom, right? Something running along at the bottom is a woodside road, and then she also told you guys about the starting point, the entrance, and then you will see the language, right? Immediately to our right is a ticket office, and then you will also see that and to our left, so you see here, and to the left by the entry gate, to the left but near the entry gate is a gift shop. Also, you see here a very interesting thing is a word group booking. The group is a noun, booking is a noun. They come together, and you don't need any kind of anything that comes into the middle. Group booking. And you will see here beyond the car park, and you go along the way at the top, the main workshop, correct? And also you see here top right hand corner or top right corner, the showroom. Perfect. And now let's move to top left corner. You see the grading shop. Now this is a place where you see the language not to the left or to the right anymore. You will see on the one side you see the engine room, and on the other side that is a cafe. So the lady she was bored of using to the left and to the right, and then she paraphrased herself by saying on the one side of something and on the other side of something. And yes, still to the left you see cottages. Everybody, this is a very typical map that you may get in IELTS, the IELTS listening test. And here you don't see any north, west, east, south. Why? Because there's no compass on the map.
And this is a way IELTS tells you that it will use the language of top, bottom, left, and right. Thank you, everybody. So that's our listening part, and luckily I still have 3 minutes left. And now we'll change to Vietnamese. Thank you. Vietnamese, I will speak Vietnamese. Rất là may là bài tập đọc lần này thì không có nhiều. Vậy thì thay vì việc mình gửi em vào nhóm, tại vì là chúng mình cũng tiến đến phút cuối của buổi học rồi, thì thay vào đó ngay bây giờ thì mình sẽ có sẵn phần câu trả lời cho em. Các em hoàn toàn có thể là cùng nhau cùng với mình chữa trực tiếp trên phần ở phần main section, phần màn hình chính như thế này. Mình sẽ gửi cho em cái file và bài thì là một bài đọc rất là thú vị. Đó chính là ở đây không phải con sâu mà là con giun, đúng không? Một con giun, họ sử dụng giun để cải tạo những cái khu vực derelict sites. Đây là một cái từ rất là kỳ quặc, nhớ năm đầu. Và nó có nghĩa là từ derelict này thì có nghĩa là disused, abandoned, một khu vực đã bị bỏ hoang lâu rồi. Thế thì đây là các đáp án của nó. Và mình thì vẫn như mọi khi thôi, mình sẽ để các tại sao có phần đây là các đáp án của nó và các em cứ check thôi. Sau đó thì em muốn discuss đáp án nào trực tiếp với mình, hoặc là có thể đáp án của em khác, và em còn có một cái option nào nữa thì em có thể type trực tiếp cái option khác của em sang bên cạnh. Vì đây là một cái bài được thiết kế nó có double keys, tức là trường hợp nào cũng đúng. Đấy, thế nên là xin mời em, mình sẽ gửi cho em link ở trong phần chat box và mình đang chờ đợi em trên Google Doc. Em có thể dành 1 hoặc 2 phút, scan the table, và sau đó thì em có thể discuss cùng với cô về phần đáp án của em nhé. Các em sẽ nhìn thấy là đây là phía từ màn hình của giáo viên, thì mình sẽ quyết định là discuss những đáp án mà các em đang để tên của em lại tại đây, và em sẽ muốn chữa bài này. Bài này là một bài rất là hay, đó chính là về việc những cái vùng đất mà đã quá là khô cằn rồi thì họ sẽ sử dụng các cái loại giun để có thể là ok Hoa ơi, chị đã nhận được tin nhắn của Hoa rồi nhé. Đó là họ sẽ sử dụng các loại giun để có thể đem lại cái sự sống cho cái khu vực này. Thì trước hết cô cũng không biết tại sao cái lớp mình thì rất là ít bạn hỏi câu số 1. Tùng Anh hỏi. Rồi, ok. Tùng Anh muốn discuss gì với chị ở câu số 1 đã? Tùng Anh chọn đáp án là gì hả em? Tùng Anh unmute đi em. Câu số 1 thì em lúc đầu điền đáp án là D, sau đó em chuyển qua A hay B gì đấy. Còn em không nghĩ nó là C. Em không nghĩ là C. Rồi, đáp án của nó là C. Thì trước hết là mình sẽ lý giải cho em là tại sao đáp án A không được. Thì Tùng Anh sẽ nhìn dùm chị nhớ là mình sẽ phải nhìn cái đối tượng tân ngữ xuất hiện đằng sau giới từ. Thì trong cái bài này nó nói là turn into, chuyển thành một công trường thép, steelworks, từ một khu rừng và một công viên năng lượng. Thì cái cặp giới từ rất quan trọng ở đây là giới từ into and from. Thì chúng mình sẽ cùng đọ lại thông tin gốc ở trong bài là có đúng là nó chuyển thành một công trường thép từ một công viên năng lượng hay không. Thì bài nó sẽ như thế này. Em sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái đây là một dự án mà gọi là put new life into disused site or an abandoned site. Và ở đây mình sẽ nhìn thấy một dòng, đó chính là họ đang sử dụng cái gì? Turn long derelict site of a steelworks into woolen and a renewable energy park. Thông tin gốc trong bài là into woolen. Thông tin gốc trong bài là như vậy nhé. Còn thông tin trong câu hỏi thì nó sử dụng câu A. Em nhìn câu A. Câu A số 1 đó chính là into steelworks from woolen. Thì thông tin chắc chắn là ngược rồi, đúng không Tùng Anh? Cặp giới từ, cặp tân ngữ là ngược rồi. Thứ hai đó là B. B thì sử dụng là in use as an energy park, tức là nó phải đang được sử dụng rồi như là một công viên năng lượng. Thì có vẻ như đề bài chỉ đang muốn nói rằng là đề bài đang rất muốn chuyển cái này thành công viên năng lượng, chứ còn cái chữ in use nó khiến cho cái option B bị sai, tức là hiện nay phải đang được dùng rồi em ạ.
thì nó không đúng. Thế thì cái số 3, thế thì bây giờ em sẽ chỉ còn lựa chọn là cái C là disused for a long period of time or disused for a short period of time. Thì bây giờ chỉ còn cân nhắc C và D thôi, khác nhau đúng là long và short. Thì cái đáp án của nó là ở đây em ạ. Em sẽ nhìn thấy là chúng mình vẫn đoạn mà chị gạch cho em đó, nó chính là cụm earthworms are to help turn the long derelict site of a steelworks into woolen and a renewable energy park. Thì cái chữ derelict ở đây nó sẽ đồng nghĩa với hai từ khác, đó là disused and abandoned, từ bỏ. Thì đây chính là bỏ hoang lâu ngày đấy, đúng không anh? Thì đó chính là lý do tại sao chúng ta có đáp án C, disused for a long time. Xong, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến câu số 2, một trong những câu rất là hay và đáng để học luôn. Câu số 2, Hương Trang và Phong có question câu đó. Thế thì chị muốn hỏi Hương Trang chọn đáp án gì đã? Chị ơi, em chọn đáp án A. Em chọn đáp án A. Em đợi chị một chút, phần thông tin mà em cần á thì nó sẽ ở đây này. Trước hết là chúng mình xem cái phần câu hỏi như thế nào đã nhá. Mình sẽ cùng quay sang câu hỏi này. Đây là câu số 2, và câu số 2 nó sẽ có như thế này. Sau 100 năm trong quá trình sản xuất thép thì cái ở Holside là cái tên địa điểm thôi, thì em sẽ nhìn một vài cái đặc điểm như sau. Câu A đó là cái đất ở đây thì không thể được sử dụng cho bất cứ mục đích gì. Đấy, thì trước hết là chị sẽ phải lưu ý Trang là nó có một từ rất là mạnh Trang ạ. Đó là từ anything. Tại vì thực ra ấy, nếu như mà mình, kể cả em làm yes, no, not given, em sẽ rất là sợ những cái câu mà chứa từ quá mạnh. Thì nếu như mà bản thân mình làm yes, no, not given sẽ có xu hướng mình cho nó là đáp án sai. Thế thì chị phải recommend là nếu em lựa chọn một cái bài multiple choice questions thì lại thường không nên chọn nó vì nó quá mạnh, nó phủ định tất cả mọi thứ. Nhưng mà anyway là cứ phải xem đã, xem thế nào đã. Rồi Trang chọn A đúng không? Thì chị sẽ question A vì nó quá mạnh. Bây giờ sẽ phải hỏi tiếp Phong. Phong chọn gì Phong ơi? Em chọn đáp án C. Em chọn đáp án C. C đúng không? Rồi, C ở đây thì trước hết cô sẽ phân tích các cái option này nhá. Mình nhìn vào option này, nó sẽ có hai nhóm là nhóm tiêu cực là A và B. Em đều nhìn thấy đó là not and impossible. Đấy, sự khác biệt giữa A và B là A tông giọng rất mạnh và B thì tông giọng giảm nhẹ, vì nó chỉ nói là không xây dựng được chứ không phải là dành cho mọi mục đích khác. Thì cái nhóm tiếp theo là nhóm C và D là nhóm tích cực, tức là thể hiện mục đích làm được. Thì cái C ấy, nó bảo là bây giờ xây được, còn cái D nó bảo là bây giờ dùng cho cái gì cũng được. Thì cô phải nói là nếu mà cô loại ấy, nếu mà cô mà kiểu hết giờ tôi bây giờ phải chọn thì kiểu gì cô cũng chọn là loại A và D. Tại vì là bản thân kể cả khi mà cô làm văn viết hay là khi cô làm yes, no, not given của môn đọc thì cô thường tránh những cái đáp án mà bản thân nó có những ý nghĩa quá là over general, quá là phóng đại luôn. Đấy, thế thì bây giờ chúng mình cùng xem là 100 năm sản xuất thép tại Holside thì cái đất sau khi mà người ta sản xuất thép với một quãng thời gian dài như vậy thì chuyện gì xảy ra với nó nhá. Chúng mình sẽ cùng nhìn này. Chúng mình sẽ nhìn thấy bắt đầu là cái việc đóng cửa, closure. Chúng mình sẽ nhìn thấy sự đóng cửa của Holside vào năm 1979 thì đã put an end, đặt dấu chấm hết cho 100 năm sản xuất thép. Thế thì cái này cũng chỉ có 100 năm sản xuất thép thôi, thế còn đất ở đâu? Thế thì mình sẽ xem là tại vì cả 4 cái options nó đều quay xung quanh từ đất, thì em nên để ý những từ nào mà the most repeated words thì nó sẽ quay xung quanh cái đối tượng đó của 4 options. Thì ở đây em sẽ nhìn thấy một dòng như thế này có rất nhiều từ mới và em sẽ khiến cho em rất là sợ. Thì một cái câu này thôi, từ nào mới quá không hiểu thì bỏ qua, dựa vào những từ mình biết để make sense thôi. The surrounding land had become heavily compacted. Em bảo ôi dồi ôi, compacted chết mất, mình không biết rồi. And too contaminated, mình bảo lại không biết nữa rồi. With heavy metals, the metal biết đấy. Cho mình bảo chị ôi dồi ôi, lại một đống tên nên tôi không biết nó là cái gì đâu, không sao. To support any kind of brick and mortar development. Mặc dù đặt cái câu muốn chết luôn. Thế thì trước hết trước khi mà em đọc cả cái câu rất là dài này
thì mình chỉ muốn hỏi một câu thế này thôi, là mình sẽ muốn hỏi Trang trả lời cho chị ạ. Vâng ạ. Cấu trúc này nhé. Đây là cấu trúc mang nghĩa tích cực hay tiêu cực Trang? Cấu trúc này mang nghĩa tiêu cực. Đúng, mà nó không có một chữ not nào. Ví dụ chị sẽ nói đó là she is too beautiful to forget. Nói như vậy là có quên cô ấy không? Không ạ. Không. Ok, nói tiếp nhá. It's too hot to go out. Nói như vậy là có đi ra ngoài không? Không ạ. Không. Ok, rồi, thống nhất như vậy trước đã. Đây là một cấu trúc tiêu cực mà không có một từ not nào trong cậu. It's too expensive to buy. It's too boring to stay. Ví dụ vậy. Ok, xong. Đấy là một cấu trúc ngữ pháp tiêu cực. Tức là nó sẽ được hình thành bởi tính từ. Nó sẽ được hình thành bởi từ to này, cộng với một tính từ này, cộng với to verb, thể hiện rằng tôi không thực hiện hành động này đâu. Thế thì bây giờ chúng mình nhìn vào đây nhá. Chủ ngữ là surrounding land. Tính từ was too contaminated. Rồi thế nào em chưa biết lắm. Cộng với to support any kind of break. Rồi vậy Trang ơi, mảnh đất này nó bị làm sao đấy mà em chả biết nó bị làm sao. Em chỉ dịch được là đất xung quanh bị làm sao đấy để hỗ trợ các loại gạch đá. Thế tóm lại là đất ở đây á, nó có mình có xây gạch đá lên được không hả Trang? Không ạ. Không, ok. Đấy, thế thì ở đây nó có phải là cái nghĩa của nó là any kind hay nghĩa của nó bị làm nhỏ lại là any kind of brick? Nghĩa của nó đã reduce lại văn cảnh là từ brick, đúng không em? Gạch đá xây dựng chứ không phải nghĩa của từ any. Thế thì bây giờ này mình sẽ nhìn vào đây nhá. Mình sẽ nhìn vào đây và mình sẽ quyết định như thế này. Em chỉ có 4 option thôi. Và em sẽ buộc phải lựa chọn cái option là thứ nhất, cấu trúc câu đó đã là cấu trúc câu tiêu cực rồi. Chắc chắn là cấu trúc câu tiêu cực. Thì em làm gì còn cái lựa chọn gì? Cái C cái D bỏ. Tại vì là em nhìn cấu trúc là to cộng tính từ cộng to verb thì em chỉ có thể lựa chọn cấu trúc tiêu cực thôi. Sau đó cấu trúc tiêu cực thì có A và B. Bây giờ em chỉ có thể lựa chọn là cái nào sát ý nghĩa nhất. Trang đoán xem. Cái B, tại vì họ cũng chỉ nói là nó quá bị làm sao thì nói chung là không thể để gạch đá lên đấy được. Chính xác. Cái chữ any của họ ấy bị làm nhỏ lại là any kind of brick chứ nó không phải anything. Quy mô nghĩa của nó bị nhỏ lại đấy em ạ. Nên là cái đáp án đúng là đáp án B. Đấy. Đấy, nó như thế em nhé. Thì ở đây mình muốn giải thích cho em á, thì thôi bây giờ đằng nào cũng chữa xong rồi. Thì tại sao mình muốn chữa cho em xong mình mới nói nghĩa của từ? Vì mình muốn nói cho em biết là rất nhiều khi không phải là em cứ phải biết tất cả mọi từ mới được. Thì ở đây mình có là sau 100 năm sản xuất thép ấy, em đừng nghĩ là chỉ có sản xuất thép và xả ra kim loại nặng thì chỉ có bề mặt thôi. Thực ra nó tàn phá cả cái chất lượng đất nữa. Thì sau cái sự đóng cửa 100 năm sản xuất ấy, thì cái đất ở xung quanh ấy nó đã trở nên quá là compacted. Compact, từ này được dùng với nghĩa là nén. Ví dụ phấn nén mà mấy bạn nữ hay đánh phấn cũng dùng từ này. Hay là em có thể sử dụng một từ có tính ứng dụng hơn trong đời sống rất nhiều, đó là a compacted schedule or timetable. Lịch của ai mà nén kinh khủng, tức là có 24 giờ thôi mà nhồi 300 cái hoạt động vào đấy. Mình bảo a compacted schedule. Thì đất ở đây á là nó bị tiếng Việt gọi sao ta? Thôi nén đi, cũng không biết gì sao, nén cằn cỗi á. Và contaminated, bị nhiễm độc. Em không dùng từ contaminated này với từ polluted được đâu ạ. Từ pollute ở đây thì có nghĩa là heavily and seriously polluted mới dùng được từ contaminated này. Thì đấy, thì mình muốn giải thích là đất là nó bị nén quá lâu và nó quá là ô nhiễm rồi với các loại kim loại nặng. Đấy, thì các em sẽ nhìn thấy một chuỗi ở đây, đó là từ such as. Sau such as thì em chỉ được phép sử dụng cụm danh từ thôi. Thế thì em cũng thấy là tên đằng sau toàn một lũ tên của các loại kim loại nặng thôi. Em bảo là em hỏi tí chứ, cái từ lead này, cái từ lead này là động từ mà. Không, em nhìn thấy từ and này không? Từ and trong tiếng Anh phải nối những từ cùng chức năng ngữ pháp. Nó đang đứng hàng loạt sau từ such as đó. Nó là ví dụ của các loại kim loại nặng. Và cái từ này thì trong trường hợp này người ta không đọc là lead mà người ta đọc là lead. Bút chì, lead pencils, bút chì của em đấy.
Đấy, đúng rồi Phong ạ. Và vậy thì mỗi lần mà Phong thấy từ and hộ cô nhá, thì Phong sẽ nhìn xem là chuỗi từ ấy, trước và sau cái từ and đấy là gì. Bởi vì nếu mà nó từ and ấy, nó sẽ buộc phải nối những từ mà thường phải cùng chức năng ngữ pháp, tức là nối cùng cụm danh từ hay cùng cụm động từ, chứ nó không trộn form từ được đâu. Thứ hai là phải cái lớp nghĩa của nó cũng phải tương tự nhau. Ví dụ như she's beautiful and smart. Đấy, bảo thì một cái ngoại hình, một cái đầu óc, nhưng về cơ bản đều là tông giọng tích cực. Đấy, thì chúng mình sẽ có là như vậy là nó bị đầu độc bởi những cái kim loại nặng. Thì cơ bản ấy, chúng mình sẽ có là chủ ngữ, được chưa ạ? Tính từ, to something, bị đầu độc bởi một lũ kim loại nặng. To do something, đây là cấu trúc câu tiêu cực. Đấy. Rồi, các bạn phải để ý đến cấu trúc này đấy, nó viết vài lần trong các đề thi khác nhau đấy. Rồi, xong tiếp theo, có thêm một vài bạn không muốn hỏi câu số 3, nhưng cô nghĩ là cô cần phải giải thích câu số 3. Câu số 3 là một câu rất là, đấy, ảnh của giáo viên, toàn ảnh mèo không à. Mùa đông nó rất là dễ thương, suốt ngày bám víu. Câu số 3 là một câu rất là hay, đó chính là kế hoạch để có thể là cải tạo khu vực này thì được proposed, đề đạt bởi ai. Thì mình sẽ muốn giải thích cho em một trong những cấu trúc khác mà em nên học trong tiếng Anh, đó chính là cấu trúc câu mở rộng nghĩa bằng mệnh đề phụ. Câu này khá nhiều bạn làm sai á. Chúng mình sẽ có như thế này nè. Em sẽ nhìn nhá, là cái câu số 3 này thì nó được propose bởi ai. Cái khu vực 30.000 hectare này thì đã bị left abandoned, disused, derelict cho đến tận năm 1990. Và sau đó thì có một kế hoạch rescue, một kế hoạch giải cứu đã xuất hiện. Thế thì một kế hoạch giải cứu đã được xuất hiện thì put together by, em nhìn thế này, Local Landscaping and Earth Moving, công ty cảnh quan môi trường đào tạo gì đó, H.L. Banks. Tại sao có hai dấu phẩy ở đây? Hai dấu phẩy ở đây bởi vì H.L. Banks á, đặt trong mệnh đề dấu phẩy, nó dùng để mở rộng nghĩa. Nó giống như kiểu cô sẽ nói Hương Trang, my student is very hardworking. Đó, Hương Trang is my student. Nhưng mà nếu mở rộng nghĩa bằng dấu có động từ thì phải dùng verb hình. Với danh từ thì cứ phải viết này thôi. Hoặc là Scottish Greenbelt, nó có hai dấu phẩy nè, nó mở rộng ngay cho vế đằng trước đó, nó chính là Regional Developer. Và kế hoạch này thì được approved, phê duyệt bởi chính phủ. Thì câu 3 ấy, các bạn không hỏi á, nhưng mình muốn giải thích một chuyện là tại sao không chọn đáp án A? Vì đáp án A nó ghi như thế này, Scottish Greenbelt and the Regional Developer. Bạn nhớ dấu phẩy trong bài không ạ? Bài nó viết như thế này, the Regional Developer, comma, Scottish Greenbelt, comma. Nó dùng hai dấu phẩy, hai đối tượng này là một. Tiếp tục, hai cái đối tượng này cũng là một. H.L. Banks chính là cái tên được mở rộng trong hai dấu phẩy cho cái Local Landscaping Company, công ty cảnh quan đô thị đấy. Còn em bảo sao chọn B, Local Authorities. Local Authorities người ta approved, chứ người ta không proposed. Cái option nó phải match với cái câu hỏi cơ. Thì đáp án chỉ có câu D thôi. Đấy em ạ. Xong. Và mình cũng chỉ còn 2 câu nữa để giải thích. Nhiều thế. Câu 4A Hà muốn cô giải thích nè. Câu 4A thì em sẽ nhìn thấy như này. Bài nói là có bao nhiêu loại run thì em nhìn nhá. Đây là có 2 loại, 3 loại, nhiều loại lắm và hàng nghìn loại khác nhau đều được sử dụng. Cô em nhận ra ấy rồi cô ạ. Vội vàng bởi vì là nhìn ở ngay cái phần in đậm nó là thousand ấy. Nhưng mà đấy là hàng nghìn con nhưng chỉ trong 2 loại thôi đúng không em? Với cả một cái nguyên tắc nữa là câu hỏi theo tức là nó sắp xếp theo thứ tự của thông tin ấy. Thì câu 4 này nó phải ở dưới cái đoạn kia, thì em đang lấy thông tin ở cái phần in đậm ở đầu. Rồi, nhưng mà nhận ra rồi là tốt rồi. Tự nhận ra lại còn tự lý giải được tại sao thì ok rồi. Rồi, cảm ơn em. Thì tự nhận ra, tự lý giải được là tốt rồi. Đấy thì mình cứ đi xuôi thôi đúng không em? Nếu muốn làm câu 4 á, là có bao nhiêu con run thì các em cứ đi xuôi xuống. Bài này để đọc xuôi và em sẽ nhìn thấy đây này, chỗ run nó dùng đây này, nó dùng rất nhiều run để cải tạo đất ở khu vực này. Thế nhưng mà em sẽ nhìn thấy là
đất ở đây là sẽ được converted thành dạng sử dụng được đấy, bằng việc sử dụng khoảng 21.000 con này. Đấy, và khoảng bao nhiêu con này? Tóm lại là nhiều con lắm, nhưng chỉ có 2 loại thôi. Đấy, cảm ơn em. Rồi, câu số 5. Câu số 5 không ai hỏi nhưng mà mình phải trả lời. Câu số 5. Câu số 5 thì nó có một đặc điểm rất là hay như thế này. Câu số 5 thì nó nói như thế này, cái quá trình mà tái tạo đất á, em biết là generate rồi đúng không? Tạo ra, regeneration, tái tạo, thì sẽ mất khoảng bao lâu? Để ý nhá. Will. Đáp án của nó thì là câu B. Thì một vài bạn bảo là sao không dùng câu C hả cô? Ví dụ em cũng tìm được thông tin câu C trong bài mà. Thì em sẽ nhìn thấy một chuyện nhá, là cái quá trình tái tạo đất ở khu vực này mà người ta lại dùng đến con giun á, thì em sẽ nhìn thấy như sau. Đó là, em nhìn nhá, đó là cái quá trình này này. Những cái con được thả vào đây sẽ dành khoảng là 5 cho đến 10 năm để nhai cái đất đó. Chewing their way through the topping layer, ở lớp nền, để tạo ra một cấu trúc đất mới. Đó, hỗ trợ cho việc phát triển dài lâu. Without them, the process could take up to 60 years. Đáp án không thể là up to 60 years, tại vì trong câu hỏi nó dùng từ will, thì tương lai đơn, sự việc is possible to happen. Còn cấu trúc could và would là cấu trúc câu giả định không có thật. Một đáp án đúng phải là một đáp án cùng thời động từ với câu hỏi. Em sẽ nhìn ở đây là could, và một cái mốc thời gian nữa cũng xuất hiện là will. Thế thì em biết chọn cái gì trong khi cả hai mốc thời gian đều xuất hiện trong bài? Đó là mốc, nó có cả hai mốc, là cái mốc này và mốc này. B và C đều được đề cập, thì nhìn ngược lại cái thời động từ của bài, nó nói là will take chứ không phải could take or would take. Thì mình phải nói với em như thế này này. Trong cái đống này thì mình không nghĩ rằng em đọc bằng từ vựng. Bản thân mình á, đọc cái bài này hoàn toàn bằng ngữ, phải nói rằng mình đọc rất nhiều bằng ngữ pháp. Ví dụ như đáp án này là làm bằng ngữ pháp rồi, đáp án đúng thì phải cùng thời động từ. Đáp án này là mệnh đề phụ mở rộng nghĩa bằng 2 dấu phẩy, và đáp án này là làm bằng cấu trúc to, adjective, to verb là cấu trúc phủ định. Em nhìn trên 3 trên 5 đáp án hầu như là mình còn chưa nói gì đến việc nhất định phải học từ vựng, mà nó là kiến thức ngữ pháp có thể cho em làm bài rất là nhanh luôn á. Nên là bài từ vựng thì quan trọng, nhưng rõ ràng là không nên phải đòi hỏi bản thân là em phải hiểu mọi từ em mới làm bài cơ. Xong ạ, mình có làm xong câu số 5 rồi, bây giờ mình chỉ còn 2 đáp án nữa, đó là reformulation và nitrogen. 6, 8 là xong. Mình muốn được hỏi bạn Ngọc ạ, Minh Ngọc ạ, Minh Ngọc có thể hỏi cho chị là Minh Ngọc muốn hỏi đáp án số 6 tại sao không ạ? Bởi vì câu này em nghĩ đáp án đó là soil recomposition đó. Cho em đợi chị một giây. Ở đây ạ, thì mình sẽ có câu số 6, đó chính là trong cái nghiên cứu tại trường đại học Bell College, tại vì các trường bây giờ thì college với lại university dùng luân đổ luôn rồi, thì con sâu á, con giun á, được dùng để quicken, làm nhanh quá trình gì? Đáp án này có mấy đáp án cơ em ạ. Thì bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào trường đại học, trường cao đẳng đấy nhá. Em đợi mình một xíu. Đây rồi. Và Ngọc sẽ có được nghiên cứu của trường đại học Bell College. Đâu em nhớ? Nó ở đoạn mấy Ngọc nhớ không? Chị chưa đánh ở đây rồi. Nó ngay bên cạnh cái màu đỏ đỏ đấy ạ. Researchers. Ở trên một chút. Ở giữa đấy ạ. Khúc ở giữa. Ok, rồi đợi chị chút, chị thấy rồi. Bỏ đi một chút cái distractors này. Em sẽ nhìn thấy là những nhà nghiên cứu của trường đại học Bell College thì có nghiên cứu về việc sử dụng con sâu đất trong quá trình mà tái tạo đất. Regrading, em phải nhớ regrade, em có upgrade là nâng tầm, downgrade là xuống cấp, regrade là tái tạo lại bằng với regeneration. Thì nhận thấy là như thế này, đó là việc sử dụng những cái con này, mình trộn tất cả nó lại, thì những con sâu đất này thì nó sẽ giúp cho một quá trình speed up quá trình the process of soil recomposition, quá trình tái tạo
và cải tạo đất. Đáp án hoàn toàn chính xác Ngọc ạ. Ngọc có thể sử dụng là soil recomposition từ speed up này bằng với từ quicken. Ngoài ra thì Ngọc cũng sẽ nhìn thấy đáp án ở một khu vực khác là họ tiếp tục giải thích là những con này increase the rate of reformulation. Đó, thì đáp án nào cũng được Ngọc ạ. Soil recomposition, tái cấu tạo đất hoặc là cải tạo đất đều đúng Ngọc nhé. Vâng. Rồi, phần tiếp theo câu số 8 thì như vậy em sẽ thấy dùng con giun ấy nó tái tạo rất là nhiều, không dùng nó có thể mất 60 năm mà trong khi dùng giun chỉ mất 5 cho đến 10 năm thôi. Nó ăn từ cái topping layers, nó làm mềm đất và nó chạy xuống phía dưới, tạo ra a new soil structure, nó kỳ diệu không? Và các nhà khoa học này đã nghiên cứu rồi là có chúng nó ấy, đất tái tạo nhanh hơn và cấu tạo thành phần đất cũng tốt hơn. Thế thì nó còn được tin là em có thấy hay không? Thậm chí ở đây họ còn bảo là quá trình tự nhiên ấy, em bảo cần phải dùng giun, cứ để tự nhiên đấy cũng được, tự nhiên sẽ làm mọi chuyện. Đúng vậy, tự nhiên sẽ hủy diệt và tái tạo lại mọi thứ. Nhưng nếu em đã chót hủy diệt đi một thứ rồi mà em muốn tự nhiên tái tạo lại, có khi 200 năm nữa nó mới tái tạo lại cho em á, đúng không? Nó cũng giống như kiểu em bảo là các cái nguồn fossil fuels, tài nguyên như dầu, than đá, nó có tái tạo không? Đương nhiên nó tái tạo được, mà lúc đấy người biến mất rồi. Đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ xem tiếp đến phần nitrogen. Vậy thì em sẽ bảo là cái con này nó tái tạo kiểu gì? Nó tái tạo kiểu gì ạ? Thì em bảo chứ đấy, sao bảo nó kỳ diệu vậy? Thế thì nó hơn được cái gì? Thì mình cùng xem là nó hơn được cái gì nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Phong. Đó là những con này thực sự rất là có khả năng là tái tạo đất. Thế nó sẽ tái tạo được điều gì cho chúng mình? Đó chính là đất tại khu vực whole site này được enriched, được làm giàu hơn bằng việc là adding air and something. Thế thì rõ ràng trong đất nhờ con giun này mà có thêm không khí và thêm thứ gì nữa. Thì Phong ơi, cô muốn hỏi là Phong muốn hỏi cô điều gì ạ? Phong unmute Câu này em ơi. em làm sai tại vì là em không biết nghĩa của cái từ erase ấy. Em lại nghĩ là cái từ erase này em không biết là nó đồng nghĩa với từ adding air. Đúng rồi. Em lại nghĩ là E ở đây là quy chụp cho cái nitrogen, thế là em điền đáp án là erase. Rồi ok, em nhìn nhá. Cô đồng ý. Thực ra cái đáp án này khó. Trước hết là chúng mình sẽ theo một tinh thần là đọc xuôi. Thế thì mình đã tìm được thông tin bài ở đây rồi. Ví dụ Minh Ngọc tìm được ở đây, hay là vài bạn khác thì tìm được ở đây. Để thì mình bảo ok. Với tinh thần của một bài ML rất là hay, đó là multiple choice questions và điền từ vào chỗ trống đều đọc xuôi chứ không đọc ngược. Mình đọc xuôi xuống mình bảo ok, đọc xuôi, tìm tiếp tục xem nào. Đất ở whole site tìm whole site phát. Nó ở đây rồi. Thế xong mình bảo là thế nào sẽ add thêm cái gì nhỉ? Thế thì mình sẽ xem đó là Phong ơi, trước hết Phong đoán hộ cô một chút Phong nhá. Phong nhìn này. Phong nhìn vào cái ôi dồi ôi, toàn mèo, xin lỗi cả lớp phải nhìn ảnh mèo. Đây thì Phong sẽ nhìn hộ cô ngữ pháp của câu số 8. Thể loại từ là gì hả em? Danh từ. Đúng rồi, Phong nhất định là phải cần một danh từ. Vào đây thì Phong chỉ Phong có thể điền một hoặc hai từ. Điều này có nghĩa là hoặc là cô sẽ cần một danh từ hoặc là một động từ verb ing. Một đáp án đúng là một đáp án phải fit grammatically, phù hợp với mặt ngữ pháp. Thế thì cô sẽ chỉ có thể chọn danh từ hoặc verb ing thôi. Thế thì bây giờ Phong sẽ nhìn ngược lại vào cái từ aerate của Phong. Phong sẽ nhìn hộ cô nhé. Đứng đằng sau, Phong sẽ nhìn vào đây này. Aerate này nó có đáp ứng đủ yêu cầu mà Phong đang mong muốn không? Một danh từ hoặc verb ing. Có hay không? Đoán đi. Sau từ will là gì em nhỉ? I will do it, I will love you. Đó là động từ. Sau will chỉ có thể là động từ nguyên thể. Khi mà mình nhìn vào đây mình bảo thôi xong rồi. Cái từ aerate này không ăn thua rồi. Nó là động từ, em không được. Thế em bảo add something thì em chỉ có thể tìm một danh từ thôi, Phong ạ. Và đây là thứ danh từ duy nhất em nhìn thấy, đúng không? Tại lúc đầu em cũng nghĩ là nitrogen rồi, xong em lại nghĩ là cái thằng nitrogen này nó chính là thằng E. Thế là em không chắc lắm, thế nên em mới điền thằng kia. Nhưng mà air thì nó có, em cũng thấy trong bầu không khí mình thở ấy, nó có thể có oxygen, nitrogen, carbon dioxide and many other types of gases, đúng không em? Thì cái nitrogen nó là một loại
trong cái lượng không khí chúng mình đang thở thôi, chứ air nó không đảm bảo yếu tố đó. Thế thì ở đây rõ ràng là chúng mình đọc bằng ngữ pháp thôi. Thế thì có một điều mà Phong hãy take away từ buổi học này, đó chính là nếu Phong đi thi á, thì Phong sẽ điền từ vào chỗ trống, thì Phong sẽ ghi xuống cái form từ mà Phong tìm kiếm nhá. Xong rồi em mới bắt đầu tìm em ạ nhé. Đấy, em sẽ ghi là tôi chỉ cần tìm danh từ hoặc verb ing thì em bảo ô cái từ aerate này nhìn ngon này, nhưng mà em bảo đứng sau will thì chỉ có động từ nguyên thể thôi, sai về mặt ngữ pháp có nghĩa là đáp án sai, bỏ luôn. Em bảo nhưng mà add something, nhìn xem có nitrogen, danh từ. Đấy. Rồi, cảm ơn chúng mình. Thế thì đây là một trong những cái bài rất là hay. Cô chỉ summarize lại 1 phút thôi. Ủi, quá giờ rồi. Là họ đang dùng Joule để cải tạo các khu đất. Và dùng Joule thì lại rất là hiệu quả, mà nó có thể mất 5 cho đến 10 năm là cải tạo xong. Nếu không có thì mất khoảng 60 năm. Và việc dùng Joule ấy, thì nó thúc đẩy quá trình tái cấu tạo lại cấu trúc đất, và nhanh hơn cả việc là để cho đất tự phục hồi một cách tự nhiên. Thế thì lý do chính nhất ấy là cái con Joule ấy, vì nó là through different layers mà, nên là nó cho phép cái không khí cũng như là nitrogen chạy vào trong đất. Đấy, và điều này thì cung cấp rõ ràng em sẽ thấy là đất khô ấy, bởi vì có rất nhiều đất không canh tác được, vì trong đất không có oxy, chẳng có cái gì trong đất hết, chỉ là một đống mủn ra với nhau thôi. Thì cái phần đằng sau là một phần của dạng bài match 2 nửa đoạn văn, mình sẽ chữa sau, tại vì là phần đằng sau liên quan đến một dạng bài khác, một dạng câu hỏi khác. Thì mình lưu ý em nhé là phải làm bài tập về nhà đấy. Và em thấy không, những người mà chỉ cần ai mà cứ active trong quá trình đặt câu hỏi là mình biết người đấy làm bài tập về nhà thật. Và em phải nhớ rằng là kể cả em nghỉ, em có thể ở nhà cày đề đúng, nhưng mà cái quá trình cày đề của em sau khóa học ấy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu chiến lược của em vững chắc và các đáp án của em được giải thích thành lời. Mình không nghĩ là có nhiều người sẽ giải thích các đáp án IELTS hiệu quả như mình đang giải thích cho em đâu, nên tích cực làm bài để đặt câu hỏi nhé. Ok, em có thể nghỉ được rồi, buổi học kết thúc hơi muộn, cảm ơn em.